Здесь есть. Здесь все хорошо. Здесь есть. Это нормально. Здесь тоже идет. Да, все. Всем здравствуйте, всем привет, всем hello. Мы опять будем сегодня продолжать играть в Hogwarts. Обучаться магии, как говорится. Так что не унываем. В конце концов, играем до релиза. Завтра для всех будет доступ, как я понимаю. Это наш, получается, третий день в Хогвартсе. Так что, надеюсь, всем понравится. Привет. Так. Сейчас включу все. Так. Получить, естественно. Получить. Да, если что, все, кто в Ютубе, если что, могут заходить на Twitch. Я сейчас, наверное, прикреплю, возможно, если смогу. Там есть на Твиче дропс. До 25 февраля действует. Так что на канале будет ссылочка на мой Twitch. Там просто сидите, смотрите. И дадут дропсы, по идее, как я понимаю. Это подарки вам для Хогвартса, естественно. Так. Как это сделать-то, я уже забыл. Совсем бывает. Так, Пуффиндуй, продолжаем за Пуффиндуй, если что. Все на Твиче, кто есть, если что, находится на Ютубе, там есть плейлист, да, прям с первого нашего стрима. Если что. Так, нет. Не то. Ладно. Вот, все. Пусть пока будет так. Если что, в комментариях есть ссылка на Twitch. Наверное. По идее должна быть. Да, вот. Все есть. Так что, если что, заходим, смотрим там. Я никого не принуждаю. Там будут дропсы для игры. Да, возможно, фиг его знает. Но мне в любом случае это далось. Так что пробуйте, заходите. Напоминаю, что я до сих пор болею. Я, наверное, специально заболел, чтобы стримить, как мой папа говорит. Так, где мы остановились? Да, мы остановились на сюжетке. Точняк, надо пойти разгадать какое-то убийство, точно. Как думаете, что будем делать? Разгадывать убийство? Убийство или можно пойти будет... Можно будет пойти выполнять топ-миссии. Посражать. Так кто? Это ж не я. Кто это делает? Изверги.
А, и да, мы, по-моему, еще в прошлой серии... Ой, в прошлой серии, извиняюсь. В прошлом стриме узнали, как разгадывать вот эту хуйню. Простите меня, просто по-другому вырезаться не могу. Если я не ошибаюсь, да? Эту фигню, эту херню, как хотите, так и зовите. Да, типа, мы разгадали здесь. И мы поняли, что числа, которые здесь, это типа как надо вычитать и потом сравнивать. Так что все запомним, на всякий случай. Песчаные часы факультета. Это большие богатые украшения песчаные щиты, содержащие рубины, бриллианты, сапфиры, изумруды, заколдованные для подсчета очков Гриффиндора, Пуффендуя, Коктеврана и Слизерина, соответственно. Бу-бу-бу-бу. А чё, а где? А где наша? Наша это? А, да, наша это. Получается сначала Гриффиндор, потом Пуффендуй, потом Коктевран, и после этого Слизерин. Ладно. А чего происходит? Ты чё своего-то, это, тут как бы размажил, ты чё делаешь? А, это ты его виноват, что ли? А чё, собраться не хочешь? Все? Давай поможем, братюне. Ты куда? А помочь нельзя, что ли? Печалька. Ладно, валяйся. Простите. Может, помогает хоть как-то. Ой. Так. Че, мы идем, получается, по сюжетке? Ревелио. А, да, у нас Алахаморы нету, к сожалению. Нет, у нас еще Алахаморы. Он же, по идее, есть, да? Ну да, вот, Алахамора. Нет у нас пока. Недоступен. Нету. Все. Темно-то как? Вообще, по идее, когда темно, студенты, ученики не должны выбегать на улицу, как я помню. Такое было правило в Хогвартсе. Или это было только когда были дементоры? Вот фиг его помнишь. Ой, плоховато мне. Главное, стримить можно. Вопрос в другом. Вам убрать поддержку канала или оставить? Ну, чтобы показывать. Просто я пока не придумал, куда ее деть. Вам, наверное... Вообще-то это грубо перебивать. Ну ладно. Так вот. Типа оставить или убрать, чтоб не показывалось. Потому что я пока не придумал, куда это деть. Вот. И вам нужна мини-карта, вопрос в этом, или не нужна? Вот. Либо могу попытаться сделать очень маленькой, где не будет ничего видно, но она будет. Вот в чем вопрос. На засыпку. Ревелио. Алхамора? Алхамора, да. Естественно, Алхамора. А, подожди, нам куда? Ну хотя нет, давай сбегаем. Давай сбегаем. Сюда нужно. Испытание Мерлина это нужно. Сейчас, минуту, я отойду.
Так, я вернулся. Извиняюсь. Извините, простите. Нужно было высморкаться. Хотя, наверное, вам без разницы, что нужно было сделать. Ой. Долбанный насморк. Бесит. Че, бежим? Бежим? Что? А, господи. Я-то думаю, кто тут разговаривает, что происходит. Scout around Felcroft for something to poach. Potato. They say you're hard to hit. If it isn't, nor a Incendio. trick. Incendio off my eyebrows! Ой, ну ладно. Тоже бывает. Incendio. Главное, что мы их победили. Revelio. Так. Главное, денюжки. О, опять началось-то, ёп. Налево. Твою ж, налево. Опять началось. Я только деньги хотел себе накопить. Ага, здорово. Подожди, в смысле? Очки лучше, чем эти? На одну? Нафиг на одну надо? Вопрос в другом, как их качать? Я хочу их прокачать, а качать их пока не понимаю как. Это разочаровывает. What do you have in Revelio? Смотри, откуда? Так. 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 А что, есть еще один? Я не вижу еще одну. Not so tricky after all, Merlin. Все нормально. Я тут думал, что такое. О, златоглазки. Revelio. Главное делать реверио. Без реверио никуда. Incendio. Protego. Stupid one. А, ладно. Допустим, все нормально. Revelio. Допустим, все хорошо. There. Show yourself. Levioso. Accio. Potato. And I haven't even. Is that the best you got? Fringo. Levioso. Accio. Protego. Levioso. Accio. You'll have to fight eventually. Пока не так сложно.
Даже то, что они уровни меня повыше, не так сложно. Вроде бы же, да? Они же уровнем выше или... А, нет, ниже. А, когда я этот тап нажал? Я случайно тап нажал? Revelio. Когда я тап нажал? В смысле тап нажал? Когда это я тап нажал? Не понял. Наверное, соскользнул, походу. Нифига ж себе я даю. Ага. Коллекция обновлена. Разрез. Что это и зачем это? Вопрос в другом. Сумочки. Обыскиваем. Денюжки собираем. Денежки нам нужны. Причем очень много нужно денежек. Явочки. Здравствуйте. Яблочный сок мы собираем. Нам нужно денежек для зелий и для чертежей. Ой. А куда я иду? Protego. Revelio. Я, по-моему, куда-то не туда иду. Ну ладно. А, ну да, я удивляюсь, куда я иду. Давайте сходим сюда. Заодно зайдем, продадим вещи. Я не знаю просто, что это. This place has seen better days. Интересно. Не в лучшем состоянии? Что именно не в лучшем состоянии? Revelio. В лучшем состоянии может быть все что угодно. Плюс мне интересно, кто это, кстати. Что за Пушкины, Фушушкины, кто это такие и что такого плохого они всем делают. Интересно же? Интересно. Мне интересно, а тут большой паук-то существует или нет? Revelio. Просто, по идее, его же не должно быть здесь, правильно? Как я понимаю. Потому что его же блин, все время забываю его имя. Как его, блин, зовут-то? Который же жил где-то здесь, недалеко от Хогвартса. Со своим Пегасом и Дракошей. Господи. Всем привет. Всем... Да, hello. Как у вас дела? Как жизнь? Я надеюсь, нормально. Потому что если жизнь плохо, то все очень плохо. Так. Если что, я тут просто люблю рассуждать. Мне просто интересно, тут есть какие-то персонажи из Гарри Поттера, кроме призраков? Из-за этого я так рассуждаю. Потому что недавно я, по-моему, находил дом, в котором, по идее, должен будет жить... Мои проблемы с именами. А, так вот же пушишка. Что за пушишка такая? Я-то думаю, что за пушишка. Вообще ни разу не видел пушишку. Это здорово. Милахи. Что у них страшного? Как котяры. Кошечки. Маленькие. Как можно не любить кошечек? Или котиков? Правильно? Так, идем продавать вещи. Всем еще раз привет новым людям. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Да, так, подожди. А куда надо, чтобы одежду продавать? Я забылся. Куда идти? Я ж не так часто здесь бываю. По идее, куда-то сюда, да? А, да, сюда. Сюда, все нормально. Вспомнил. Все хорошо. Вот одежда. Привет. Please, come in.
Let me know if you need help finding anything. В смысле, ассортимент стал больше? В каком смысле? Ты чё? Ты что делаешь? Не надо. Не надо, пожалуйста, не надо. Да что делаешь? Не надо так делать. Плохо так делать. Фу, 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 фу. Вот не знаю, продать. Нет, это 100% продаем. Это тоже теперь продаем. Он бесполезный. Это тоже. Но это тоже маленького уровня. Это тоже можно продать. Вопрос в этом. Это нужно или не нужно? Ладно, продам. Ушли люди. Бывает такое. Печалька. You won't be disappointed. That's a glad rags promise. I'd say that looks as if it was made for you. You won't be disappointed. That's a glad rags promise. Как быстро потратить деньги, да? Теперь у меня практически все легендарное. Plenty for your perusal today. Take your time. Да, забирай, продать. I suspect you have a sharp eye for fashion. Нет, Stop by whenever you're about. спасибо. Не надо. А что здесь продается? Ah, hello. Revelio. And how would one like А, to be styled today? прически. Не, прически мне не нужна прическа, спасибо. Я у вас тут возьму все и пойду. Что-то дали. Легендарное что-то дали. Что-то дали легендарное. Подожди. Так вот. Вот так вот. Куда внешний вид-то? Не надо мне такой шапку. Revelio. Это плохо. Accio. Revelio. Либо это был летающий ключ, либо что-то другое летающее. Либо мне показалось. Вот печально, когда нет Алахамора. Ненавижу, когда... I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. Very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. There you are. Страница. Oh, finally! I'll have enough for that wind wisp. Ah, well. Собирать странички. Это главное. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Возможно, есть. А возможно, нет. Привет всем. Новеньким. Кто зашел, кто ушел. О, привет, котяра. Тебя можно погладить. Нифига ж себе. Да. Я надеюсь, это был не ты. Тыковки. Тыковки. Заросли. Who lived here, I wonder? Дом. Разрушенный. Revelio. Тут что-нибудь есть? А, тут есть. По-моему, похоже, что именно здесь будет жить, да? А, нет. Или нет? Или да? Не похоже. Он же рядом с запретным лесом, по идее, будет жить вообще, по-моему.
Что я запутался? Я путальщик. Так, все собираем на своем пути. Revelio. Что тут есть? О, сундук. Это денежки. Денежки сейчас нужны. Любые деньга. Это... Ой! Ты что делаешь? Зачем ты это сделал? Не надо так. Ай-яй-яй. А конь детям не игрушка. Плохой. This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. Что? Внимание, топеройки. Будьте осторожны. Что? Что? Ah, here you are. I'm pleased to see you took my advice. Чертосплох, ее значок? Ой, я не буду это читать. Ну не надо, ну не надо. Ну блин, ну... Ну что такое? Ладно. Ой. Мозг закончился. Печалька. Чертополох и значок. Записки бывшего маркобосса Елена Чертополох. О, чертосплох. Почему здесь чертополох, а здесь чертосплох? Что за фигня? Ладно. Вот уж не думала, что в отставке будет так скучно. Меня, безусловно, радует свободное время, но я скучаю по работе, и мне хочется самому гоняться за преступниками. Конечно, такой тоска по всей этой суматохе может показаться неправильной, но представьте, вы гоняете за украинским железнобрюхом по Магловскому городу. Потом накладываете забвение на всех, кто вас видел. Разве это не захватывать? Или, например, вы помешали темному волшебнику с армией китайских жующей капусты заходить в министерство, для этого понадобилась лишь картина прыгучих луковиц. Когда министерство наконец обнародует все мои дела, соседи будут смотреть на меня иначе. Они будут говорить, что вроде неужели пожилая мадам чертосплох и впрямь поймала какого-то негодяя. Ой, такого-то негодяя. А пока я еще могу напекать, чтобы не выдать никаких тайн. Было бы неловко, если бы мои бывшие коллеги пришли, чтобы упрятать меня в Азкабан. Что ж, пора глянуть, как дела в саду. Колокольчики в этом году все никак не идут в рост. О, денежка. Revelio. Сестрица, ты уже давненько нам не писала, как дела в министерстве. Мы не перестаем думать о тебе и надеемся, что у тебя все хорошо. Думаю, ты обрадуешься, узнав, что мы примирились с твоим решением стать мракоборцем. Даже несмотря на опасность этой профессии. У тебя вся жизнь... своя жизнь и свой путь. Я сбился. Вот. И свой путь. Ты стоишь на страже мира волшебников, и я горжусь тем, что ты моя сестра. Вот тебе занятная новость. В железнодорожном туннеле неподалеку от города поселился тролль. Бедолага скоро на себе. Узнай, как быстро ездят поезда. С нетерпением жду ответы. Эдди Чертополох. Revelio. Почему не Чертополох, а Чертополох? Блин, заговариваюсь. Это плохо? Сундук. Вещи. Почему здесь написано Чертополох, а здесь Чертосплох? Я буду читать Чертополох, потому что, по факту это Чертополох. Теперь у меня предостаточно времени для размышлений о заслугах на трудовом попорище. Я как раз думал о том, уравновешивают ли наши правильные поступки те ошибки, что мы совершаем. Всегда ли нам удалось поймать преступников? Нет. Бывало ли, что мы ловили не того? Вполне вероятно. Допустим ли такой риск, когда речь идет о благополучии целого мира волшебников? Хотелось бы верить. Хоть у какого-нибудь Хотя у какой-нибудь ошибочный... Что? Хотя у какой-нибудь ошибочно осужденной ведьмы, сидящей в Азкабане, иное мнение на сей счет. Вот. Да. На ее месте я бы наверняка рассуждала по-другому.
Признаюсь, я несколько растеряна. Мне никак не разгадать эту загадку. Старость не радость. Появляется уйма времени размышлять о былом, но нет никакой возможности что-либо изменить. Вот так вот. Все. Я почитал. Что-то еще нужно? Вам что-то еще от меня нужно? Да. А мои колокольчики засохли. Вот, да. Я забыл про это. Я прочитал все, кроме этого. Меня все терзают мысли о работе. Я всегда могла обосновать свои решения перед Визенгамотом. Это кто? Это что? Зачем такое имя или фамилия, или что это? Блин. Когда было нужно, твоя необходимость возникала нечасто. Да и дело это было неприятное. Как бы я не была уверена в своей правоте, вопреки всеобщим заблуждениям, сердце не усилило. Когда я сдала свой значок, у меня осталось еще несколько незакрытых дел. Даже будь у меня больше времени, я сомневаюсь, что смогла бы их раскрыть. Однако, если бы появилась возможность вернуться к любому из них и исправить свои ошибки, я немедленно принялась бы за работу. В моей работе единственный способ избежать угрызений совести – всегда быть готовой исправить ошибку. Тем более собственную. Боюсь, что порой мы лишь приумножаем несправедливость во благо порыве добиться правосудия. Я переживаю, что также могла допустить подобную оплошность, может, и зря все это, хотя вряд ли. Ах да, ухаживать за садом явно не мое. Пора искать новое увлечение. Логично, если у тебя до сих пор колокольчики не выросли и засохли. Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new С какого перепугу она information. должна нам доверять? Я отправлюсь с вами в Азкабан, если это поможет. What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired Aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Надеюсь на это. Can you tell me more about Apollonia Black? Wretched, vindictive girl, that one. Apollonia claimed that Anne threatened to kill the boy after he broke her heart. The Black family's power over certain people in the ministry, along with the fact that Anne is Muggle-born, sealed her fate. Да. I'd like to know more about Дискриминация Anne. так и That так и poor прет. soul.
never was the brightest girl, and that lack of wit proved to be her undoing. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. Who could have known he'd end up dead? She's not held up well in Azkaban. In some ways, she blames me for not proving her innocence. I'd like to clear her name if we can. You said Jackdaw's ghost appeared briefly, then vanished. Where do you think he went? I have no idea. Evidently, he was always a bit restless, going on and on about adventure. If I had to guess, he tired of Scotland and is somewhere on the other side of the globe by now. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll operate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Надеюсь, но Do это... take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Сейчас будем впервые в Азкабане. Мне даже интересно, как он выглядит изнутри. Мы ж ни разу не видели его изнутри. Вот это Азкабан. О, дементры! Только он как-то по-другому выглядит. Люмус. Да? А, экспектрум патроном. Да. Экспектум патроном. Можно мне That такой ought же to keep them канал? at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Understand? Подожди, а I'd если see the тебя не inside of будет Azkaban рядом, for как myself. мне их отгонять? Ты можешь Nasty мне это? dementors. Not even I could convince the ministry to send them off. There's no need for such monsters. Вот это да. I had my want. I'd cast Crucio on the lot of you. Тут все. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. Возможно. Who's there? Why torment me further? No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Да без Are you проблем. Anne? Who's there? Who speaks to me? Бедная Анна. Death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Кажется, понимаю. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Field, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? Бедная Анна. Вот что делают с дементрами с девушкой. Господи. You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... Да ты что? But Madam Thistlewood, All right. Сейчас, минуту. Я I'll find отойду, it. извинись. I'll find Извиняюсь. Jackdaw's cave.
я вернулся, извиняюсь еще раз за то, что отходил. Извинения — самый хороший способ извиниться. Он никогда не был плохим. Можно войти? Можно войти. Это главное. Ой. Можно я туда не пойду? Не надо. Не надо. Не стоит. Златоглазки, златоглазки. Надо взять дополнительное задание сразу. It's like a place right out of a storybook. Сказочное место. Upper Hogsfield has been Допустим. terrorized by Ranrock's. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. I'm simply at my wit's end. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Да, давай поможем. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. We should not have to live in fear. Не так зашел. Бывает. Ага. У меня место закончилось. А, нет, не It doesn't закончилось. appear to be connected to the missing pit. It seems as though things are getting worse. Меня достало, что нужна Алахамора, а у меня ее нет. Нет у меня Алахамора. Нету. Меня это расстраивает. Bardolph Beaumont should have returned by now. Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. Да, было бы плохо. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Да. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. А, нет? Ладно. Допустим. Сначала сюда, да. Сначала сюда. Тут за бой что-то дают? Серьезно? Выручай комната. Пока не нашли таких. Так, это я не буду смотреть. Здесь что? Карта. Записки. Снаряжение. Вот. Вообще лучше так, на самом деле. Еще есть? Не заметил. Бывает. Мне кажется, так лучше будет. This could prove dangerous if I'm not careful. Да ничего опасного нет вообще. Все безопасно. Надеюсь. Revelio. Что я сделал и зачем, я не знаю. Ну ладно.
А, там где враги. Все, я понял. Используем ядовитые тентакли. Ага. Potato! Вот и все. Трое не видел. This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages. Revelio. О. Incendio. Так, не понял. Вот теперь понял. Теперь все нормально. Денюжки. Денюжки я люблю. Дай пройти. Reparo. Accio. No. How did you do this, Jackdaw? No, that's not it. Ага. Oh, that's done something. Ага. It's no wonder I never found that clue. Accio. You couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind? Что-то даже как-то изи. Revelio. Моя дорогая Анна, ты умница, тебе удалось разгадать мою загадку. Мы с тобой схожи с мыслям, и лишь с тобой я могу разделить свои приключения. Приходи на опушку запретного леса, как только сможешь. Я покажу тебе карту, о которой говорил. Понятия не имею, куда она ведет. Я обнаружил ее на страницах, вырванных Пивзом из спрятанной книги. Похоже, никто из их больше не видел. Не знаю, что меня ждет, но я буду рад разделить этот путь с тобой. Это лишь начало, Ричард. Пс. Я ужасно рад, что ты нашла это письмо. В противном случае мне бы пришлось отправиться туда в одиночку, а это было бы далеко не так интересно. Note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? This looks intriguing. Ой. Could it be? Someone solved my puzzle after all these years. Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best of her in the end. Dare I ask? How is she? В Азкабане. She was imprisoned in Azkaban for your murder. Why didn't you exonerate her? What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. A castle. Must have been quite stately in its time. Какой замок? Где замок? Почему ты видишь замок, а я нет? Что за дела?
Потрясающе. Levioso! Accio! Подожди, это не так далеко надо бежать? В смысле? Легче тогда телепортироваться, чем бежать. Хотя... Нет, стопэ. Надо открыть, обязательно надо открыть. Revelio. Revelio. -1. Protego. Incendio. Что еще за топорейку? Хотелось бы сдать. Ну ладно. Допустим. Ого, торговец. Revelio. Здорово, What are you пацан. up to now? Что? Мне нужна была точка. Только. Все, забей. Что здесь продается? Что у тебя? Hello. Just Пропускаем. Не хочется слушать опять. See if бред there's something какой-нибудь. you need. А, так, блин. Фигня. Я понял. I shall hope to do business with you again. Thank you for your patronage. Все. It's been a pleasure. Ну. Да. Oh, here's a pleasant surprise. Да, неожиданно. Вопрос в том, что нужно будет делать. Например, я до сих пор не понял, что делать здесь. Incendio. До сих пор не понимаю. Есть вот этот круг. И что дальше? Я должен в него встать? Reparo. Не работает. Levioso. Accio. Может, я что-то сюда должен Revelio. пригнать? Но рядом ничего не лежит. А! Я же говорю, что-то пригнать должен. Levioso. А так толкать. Accio. О. Ну давай. Давай. Ну давай. Да что ж такое-то? Accio. Ого. В смысле? Accio.
Ну? Что-то не работает. Вот. Другое дело. Да что? Merlin himself would be proud. Вот. Все. Наконец-то. О, привет. Да. Но я тут говорил вначале, типа, карту нужно вообще, нет? А то никто не отвечает, никому не интересно. Пусть будет так, ничего страшного. I should investigate. Ого, птички. Revelio. Птички хорошее дело. Так, записка. Не хочу читать записку. Может, не надо. Запись 2 из 2. Омерзительно. Нет, из того, что я видел. Нормально. Мне, по крайней мере, нравится. Не передай словами. Они создали инфернала. Вдохнули жизнь в задронный труп. Я пытался не показать своего отвращения, но вы, похоже, они все поняли. Нужно убедить их, что я не шпион. Что я их не выдам. Если мне не удастся этого сделать, то, боюсь, меня постигнет та же ужасная участь. Бардольф. This mentions in theory, and something about it being Bardolph's turn next. Revelio. Да. Да. Еще раз да. Poaching near Cragcroft. You're the little sod that saved Incendio. Protego. Accio. Ой, 20 уровня, оказывается. Я только сейчас заметил. Нифига я. Да. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. По идее. А я все равно дешево взял. За 2000. Ты чё? Куда же дешевле? Revelio. Ой-ё. А что делать? Levioso. Только ты не можешь купить в России. Алло. Если что. Хоть и стоит 10к при заказ, ты в России вряд ли сможешь это купить. О, чё прикол. В Стиме она, например, та же, да, где я купил, она, как бы, скажем так, хоть и продается, но по факту ты ее купить не можешь. Ты даже на страницу Стима зайти не сможешь. Так-то. Если что. Даже сейчас можно, блин, проверить.
Ну, по крайней мере, у меня было так. Я через друга купил. По скидке дешево. В какую сторону? А, нет, я друга попросил. Казахстан, тенге. 1 рубль 10 тенге. That's that. Сделал. Молодец. Так. Так-то, по идее, предзаказ на 2-3 дня получает. Оказывается, на 3 дня можно было поиграть. Я офигел даже. Написано на 2 дня, а тут хоп, тебе 3 дня дают. Какого-то фига. Давай. Так. Ну дальше тогда только телепортироваться. Слишком долго бежать. Бежать толка, толка. Here I am, as good as my word. Это хорошо. We meet again, Richard Jackdaw. Кошот радует. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. Очень интересно. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Да, это и так видно. Веди давай, чё. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out. Логично. Что-то я не тем путем, по-моему, пошел. Potato! А что ж такое? Incendio. А, и тут еще мелкие есть. Now, but keep going. Potato! Давай не надо, братан. Братан, не надо! Levioso. Не надо, братан, я ж тебе говорю, не надо. Incendio. Potato. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо. Ну, пока не так страшно, кроме их вида. Revelio. Как они выглядят страшно, а сами по себе они какие-то легкие. Даже 20 уровня. Incendio. Revelio. Там что-то было. А, там можно собрать типа ингредиенты. Incendio.
явки. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Да. Видишь, не врун. Сразу видно. Revelio. Это хоть что-то хорошее. Еще пушушинки. Levioso. Accio. Revelio. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. По-моему, это место очень похоже на из фильма, да. Угу. Естественно. Очень похоже. Прям безумно похоже. Если вот пойти в ту сторону, да. Ой, нельзя в ту сторону, я понял. Ну, короче, да, именно. Получается то, что Гарри, когда во второй раз вернулся, он именно отсюда сделал экспекту патроном. Когда Гарри другой был, он где-то там, скорее всего. Ну, я не уверен. Или вот так вот. There it is. Just as Jackdaw described. Я не помню. I invented flu powder. Замолчи, статуя. Ты не должна разговаривать. Intramuros. Нифига ж себе. Revelio. Здесь кто-то был, по-моему. Aren't you a little far from home? Renrock can eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! Protego. That was great. When are you going to give up? Incendio. Does Hogwarts teach you nothing about you? Oh, look at you. Well done. Are you quite stop it? Incendio. You won't get... This is sad. Really, it is. Минус. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Да, мне интересно. Подземелье. Юху! I wonder how big this place is. Хороший вопрос. Фиг его знает. Levioso. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. О, я молодец. Каким-то образом я это сделал, не задумываясь. Красава! That must be where all this leads. Очень похоже. Ну, прям намекают. Revelio. Someone didn't want casual visitors down here. Да, возможно, ты прав. I wonder if any of my spells will help me through this. Protego. Incendio. Levioso. Incendio. Ну, пока довольно легко. Что тут? Revelio. I'm not gonna touch those. Ugh. Быстро от них не избавиться, да? Я уж понял. Protego. Incendio.
Incendio. Это было неожиданно. Revelio. Шапка эпохи Возрождения. Здорово. Revelio. Так. Accio. А куда мне I надо? wonder Подожди. if I can move that platform somehow. А вдруг я не туда иду? Protego. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio. Revelio. Ну, пока ничего сложного. Листочки. Обязательно собирать. Ой. Protego. Incendio. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Revelio. Пока ничего сложного, опять же говорю. Remarkable. Согласен. Revelio. Пока со всем, что ты говоришь, я согласен. Это поразительно. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Хороший вопрос. Revelio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Надеюсь. Accio. Подожди, нет, погнали сначала сюда. Incendio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Это гнездо получается. Protego.
Incendio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Это да. Incendio. Reparo. Я понял. Что туда не пройти вот так вот. Я понял. Тупик. Accio. Incendio. Incendio. Вот так вот. Revelio. Вот так вот. Ой. Простите. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Так. Revelio. Сосредоточенность. Сосредоточенность. Revelio. Что тут есть-то? Что-то тут есть. Accio. Звуки точно есть. Хоть что-то радует. Revelio. Accio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Походу. Подожди. Стоп. Accio. Не понял. Теперь понял. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Мы все собираем. Все собираем. Собираем мы все. Подожди. А сюда можно было так попасть? Серьезно? Да? Вот это новости. Так, теперь назад. Теперь сюда. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Говорю, стопэ. Мне нужно вернуться. Я пропустил что-то. Levioso. Accio. Accio. Protego. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Protego. Ладно. Вот это плохо.
Levioso. Accio. Protego. Incendio. Protego. Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Да вообще. Трындец. Revelio. Сундучок забыл. Целых 2. Нет, целых 1. Как так, не знаю. Каким-то образом пропустил. Теперь ясно, как я пропустил. Пропустить здесь сделал. Чуть не упал. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Accio. Простите. Извиняюсь просто. Сейчас. Еще раз. Да что ж такое-то? Простите, пожалуйста. Ой. О. Вроде стало лучше. Да. Извиняюсь еще раз, простите, пожалуйста. Но теперь лучше стало. Да. Намного лучше. Болезнь. Revelio. Болезнь такая плохая штука. Так что не болейте, мои дорогие друзья. Revelio. Подруги. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Успел? Revelio. I'll need to look around for the symbol. Чуть не успел, что ли? А, ну я понял. Вот теперь успел. Вот это да. Вот это мост. Вот это я понимаю. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Revelio. Минуту, подождите. Говорю, подождите.
Точно. Я и забыл. Expelliarmus. Protego. Expelliarmus. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Вот так вот. Еще 3 главных стража есть. Я надеюсь, они по одному пойдут. -1. А, нет, я понял. Ну, давай, -2. Вот так вот. Expelliarmus. Так вот. Levioso. Accio. Incendio. Вот так вот. Revelio. But that's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Вот фиг его знает. Revelio. Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Хороший вопрос. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Куда идти-то? What is this place? Хороший вопрос, еще раз говорю. Это загадка, типа? Can it be? А, нет, это картина, я понял. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganark were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good.
We shall speak again once the book is in place. Ого. Это что? В смысле, какие таланты? Вот это да! Вы можете заработать очки талантов +1, начиная с уровня 5. Их можно тратить по своему усмотрению, повышая уровень заклинаний, увеличивая боевую мощь, улучшая скрытность и многое другое. Используя их с умом, так как очки талантов можно потратить только один раз, поэтому количество приведенных вам талантов ограничено. Заглядывайте сюда почаще, чтобы узнать, какие новые потрясающие таланты вам доступны. Угу. Что здесь? Угу. Угу. Вот это 100%. Нет, куда? В смысле? Да что ж такое-то? Дайте мне обратно таланты, господи. Ключевые. Вот это 100% нужно. Это тоже 100% нужно. Это 100% нужно. Так, это сразу открываем. Вот это... Так, пока здесь ничего не трогаем больше. Что здесь есть? Так. Так. И так. Я думаю, скрываться нам придется очень много. Так что будет хорошо. Заклинание. О. Ну давайте тогда акцию. И другой вопрос. Либо левиосо, либо... Дефендо. Владение Депульса. И конфигу. Давайте Игнис. Вот. Пока так. Инвентарь. Ничего нового. Ну, кроме здесь, конечно. Ой. Плохо. Ой-ой. Да что ж такое? Простите, пожалуйста. Ну, один можно пережить. Единичку пережить можно. Вот это да. Так, сколько? 20 из 20 уже. Как быстро. Трата таланта. Спасибо. Выйти. А куда мы выходим? Хогвартс? Да ты что? Серьезно? Как так-то? I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Книга? Хороший вопрос. Мы в Хогвартсе, это 100%. Revelio. И, по-моему, здесь раньше не были. Я тебя открыть не могу, я понял.
Да что ж такое-то? I'm back at Hogwarts. Да, вот I wonder именно. when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Украда. Нет. Да что ж ты будешь делать? Вообще, по идее, прохождение заданий Мерлина, ой, испытаний Мерлина должно давать плюс к снаряжению. Что-то я пока не увидел плюс к снаряжению, что-то как-то вообще. Как-то, ну, никак. Вот. Ого. Ого. Ага. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful. Revelio. Accio. Complete the tasks and meet me in my classroom. Сразу просто. Вот так бы сразу, вот так всегда бы. Да что ж такое? Где я вообще нахожусь? Revelio. Ну, Хогвартс это понятно, я имею в виду, где именно в Хогвартсе я нахожусь. Давай. Молодец. Revelio. Lumos. Revelio. А, наверху. Все, сразу, автоматом. Вообще шикарно. Так. Естественно. Я думаю, давайте сделаем по-другому. Ну, я имею в виду то, что, получается, здесь у нас будет боевое, здесь у нас чинить и тому подобное, а здесь, естественно... Подожди, это ж не то место, где мы нашли дверь в прошлый раз, вчера. По-моему, как раз таки это место. Lumos. Ну да, конечно. Так я и думал. Да. Секретные комнаты. Все, понял. Почему это темное? Не понял. Ну, до конца не понял. Полет на метлах! Полет на метлах! Погнали! Погнали, просто погнали сразу. Наконец-то на метле будем кататься. Ты что? Не, все остальное назад. Полет на метлах, самое главное. Ты что? Хогвартс должен обязательно летать на метлах. Парни, вы удивляете. Метла. Пойдем кататься на метлах.
Просто бежим. На бедлах обязательно хочу кататься. Everybody grab a broom and we shall get started. У меня есть метла? У меня есть метла. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom! Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. This is brilliant. The brooms are Согласен, school это property. потрясающе. I want them returned I think in I'm one getting the hang of piece. this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall А we? мне интересно, а квиддич мы будем играть? Очень интересно. This next set of rings will take you around the grounds. А, for more вот. of a challenge. What a view! Потрясающе. Nice day for a flight. Made it! Did anyone else see that? Мы оценили. Надеюсь. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Ну чё, у нас еще целый год впереди. Господи, боже мой. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Потрясающе просто. This is rather fun. А в квиддич-то как будет играть классно. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice
just to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Чё у меня гиппогриф? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Шикарная прогулка. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Нифига ж себе, как классно. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Печально. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Ей понравилось. Это главное. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Еще как. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Это классно. Наконец-то у меня есть метлы. О, очко таланта надо сразу распределять. Или копить? Вот в чем вопрос. Копить или распределять? Вот это. Почему называется темное искусство, я так и не понял, кстати. Странно, что как бы есть темные магии и темное искусство. А типа темное искусство это для волшебников это нормально. Чё так без понятия? Это надо сделать 100%. Так, сначала давайте сходим, продадим одежду для начала. Неплохо было бы. Потом посмотрим, есть ли метла, какая дешевенькая. Я надеюсь, они недорого стоят. Было бы хорошо. As soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Why did you buy me a Ready second for a little pair? change in I fashion, hate are we? these socks. Plenty to choose from here, so take your time. I'd rather have no socks than be dancing like this. You're not dancing, you're exercising. Why is he dancing? See? And you said the charm'd come out in the wash, but it hasn't. Someone so dramatic, just Просто like все that. продаем. Anyone would think you had an affliction. Has he been cursed?
Oh, please, can't we take these socks back to Mr. Hill and get me some When normal you pay ones? for your own socks, then you get to choose. Until then, you'll learn Не to знаю, be что это, но thrifty это and тоже behave. продадим. You're starting to cause I us. suspect you have a sharp eye for fashion. Спасибо. Don't be absurd. That woman will say... Так. Сюда 100% идем. Надо срочно открывать метлу. Хочу метлу. Еще животное хочу. Все хочу. Все хочу. Revelio. Хочу все и все. Ой. Привык, что она мне на 4 стоит. Revelio. Accio. Так вот. Привет. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Да. Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-Wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for Они today? недорого стоят же, да? Удобный и быстрый металл с уникальным полетным дизайном. Идеальный металл для тех, у кого вспыльчивый характер. Заколдованная метла, которая демонстрирует вашу привязанность к родному факультету. Это... металл, это металл из ясени, с которым очень вкусно, что придает ей невероятную устойчивость. С ярким элементом в буквальном смысле. Давайте эту купим. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Продадим это. Nice doing business with you. И это потому что я пока не знаю, как это изучать, чтобы было открыто. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know.
help but a Угу. This is enthusiasm. Угу. Ты не то открыл. Алло. Бать, ты не то открыл. Так, посмотрим, что тут интересного. А, я сверху зашел. Ладно. Такое тоже бывает. Не понял. Ну, допустим. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Да не сложно. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Так, надо дополнительные, блин, задания выполнять. Это их копится, а выполнять не выполняется. Да, блин, я же М нажал. Не понимаю. Сразу пойдем здесь все заберем, и можно будет пойти выполнять задание тогда. Сначала полетать на метле, потом за бамбочками, потом вот это, потом еще те, кто... Что мне надо делать, в принципе, да. Как-то так. Come on in. Healing. Revelio. Accio. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Вопрос в другом. Как теперь садиться на метлу? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ага. 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 Классно. Все. Летим на метле. Как-то медленно. Но хотя, блин, все равно это быстрее, чем бегать. Опять же.
Просто летим. Куда-то летим, просто летим. Все. Could it be a Merlin trial? Зачем это выполнять, если она в итоге ничего не дает? Revelio. По крайней мере, мне. Это обидно. Есть шар. Но нет кольца. Нелогично, нелогично. Always late, that Pippin. Revelio. Accio. Not sure how I'd fare in a little place like this. Revelio. А, о, нашел. И шар нашел. Все нашел. That Pippin should have been here by now. Accio. Levioso. Accio. Always late, that Pippin. Не хочет. That Pippin should have been here by now. Accio. Я понял. Что ничего не понял. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Что? It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? This will do just fine. Thank you.
Тебе спасибо. Thank you for stopping in. I appreciate it. Accio. Wonder who lives here. Accio. Странно. Нельзя? Accio. О, господи, ты можешь куда-нибудь идти? Ладно, как хочешь. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Как всегда, Алхамара нужна. Accio. Это ульи. Это типа не прогружая... Прогрузка деревьев, что ли, такая странная? Или типа так по-настоящему выглядят деревья, просто они прячутся, когда я это подлетаю? Хороший вопрос. Not quiet enough. Handy resource indeed, your field guide. Да пока не надо, спасибо. А, я не могу телепортироваться, я понял. Погнали убивать. Сражаться. Rather unwise coming back this way, showing off our... If it isn't Nora Treadwell's guardian angel. Lucky, that's all. You're a slippery little shrike, aren't you? But Incendio. What have you Expelliarmus. Protego. Don't get accustomed to that. I'll get you. Incendio. Так вот. You only have Ranrock to blame. Revelio. Так. Ну, карта, кстати, не маленькая так-то. Очень большая.
Does it get any more cozy than Hogsmeade? We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Как может что вот это все стоить 100 А? Ладно. A wise decision. Thank you. Все. Все зелья, которые я мог купить, я купил. I hope to see you again. Farewell for now. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Oh, I had no idea it was hers. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Что произошло? Все хорошо? Что не так? Странно. В Ютубе тоже? А, нет, в Ютубе все нормально. Странно. А что произошло в Твиче? Так, минуту. Какой-то подлаг, что ли, произошел в Твиче, что ли? Не пойму. Что произошло? Да, что-то в свече произошло, и, короче, походу, почему-то заново другая началась, другой эфир. Что так, не знаю, не понимаю. Я пока малость дебил во всем этом. Ну, ладно, бывает. Не правда ли, да? С кем не бывает. Так, всем еще раз здравствуйте тогда. Но на ютубчике все нормально. Так, а чё, куда я побежал? В смысле? Я не туда побежал. Ёпт, я не то делаю. Все, я запутался из-за Твича. Я уже не понимаю, что я делаю. Ладно. А, Дипульса. Зелье испытайте его деле. Какое зелье? Фокусирующее зелье испытайте его в деле. Фокусирующее? А, вот она. У меня нет водорослей. Разбудите зелье. Разбудите зелье Максима и Дурис и одновременно слать их в деле. Зелье Максима и Дурус. Но и Дурус у меня есть уже. Все нормально. Хорошо. Это позже. Ага. Hello there. In the market for potions, are we? Водоросли у тебя есть?
Козявка тролля есть, а водорослей нет. Что это такое? Почему у тебя нет водорослей? Зато у тебя есть фокусирующее зелье сразу. Здорово. A wise decision. Thank you. А можно тебя готовить? Тебя готовить нельзя, я понял. Какой ты плохой. Ага. И что это мне дает? Accio! Levioso! Что-то хорошее или что-то плохое? А, понял. Ладно. Hogsmeade, here I come. Классно, когда миссия рядом. Вообще классно. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Butterfly. Показывайте, куда вы летаете. Куда вы летите? Revelio. Все? Прилетели? Well, well. Look what we have here. Да, надо же. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Protego. Expelliarmus. Incendio. Eight legs is simply too... Revelio. Все? Вот это и даже изи как-то. Revelio. Accio. Пирожные. Пироженки. Минус зубки. Интересно, а они решили проблему с зубами? При съедании сладкого. Почему-то колдовать здесь можно, а летать нельзя. Печально. Не правда ли? Can't thank you enough. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how
lovely. I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Ну, вот такими темпами ты никогда туда не доберешься. Revelio. Алахамора, 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 Алахамора. Долба. Revelio. Две последние страницы осталось. Accio. Одна. Что произошло? Я думаю, что произошло? Почему я стал вдруг синим каким-то? Синеватым. Все страницы в Хогвартсе нашли. Lumos. А где это? Revelio. Lumos. Допустим. А, это рядом. Ну, давай, прыгай. Что ж ты сюда не прыгаешь? Вот и птичка. Revelio. Lumos. Я понял. Зачем это делать, я так и не понимаю. Ну да. Ради страниц. Ради руководства какого-то. Does it get any more cozy than Hogwarts? Revelio. Денежки мне нужны. Немного денежек нужно. Revelio. Что-то можно забрать, значит идем, забираем. Да, вас я пока не знаю, как открывать. Головой играется, смотри на него. Дебил. Там опять летает. О, здесь подземелье есть. Могила жителей деревни. Или жителя деревни. Странно. Ну ладно. Допустим. Такое тоже может быть. Revelio. Летающая страница. Lumos. Accio. Это руководство. Ой. Lumos. Где-то, Revelio. наверное, здесь. Ну, я же говорю, где-то, наверное, здесь. Lumos. Совсем рядом. Revelio. Она исчезает сразу после того, как взял руководство. Я понял. Понял, что ничего не понял. Классное понимание. Мне нравится. Так. Карта Хогвартса, наверное, да? А, нет, задание. Смотрим, что по заданиям у нас есть. Забота о брате. Потеряна астролябия. Летние испытания.
А, да, вот. Летные испытания, летние испытания, господи. Допустим, такое тоже может быть. А я до сих пор типа в космоде, что ли? Я думал, я уже не в космоде. Бегаю тут. А, ну, нормально. Живем, это главное. Ладно. Допустим. А вот, теперь я не в космосе. Revelio. Ого. 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 Серьезно? Неплохо так. Ладно. Главный вопрос, как это все улучшать. Hey you, Hufflepuff. Ну, Пуффинду, что тебе не нравится? Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Hufflepuff. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Success. Ho! Ho! Я не знаю, я первый? Made it. По-моему, пока первый. Согласен, прикольно. О, это ж куда это? Да, это ж, ну, куда приезжают все. А потом здесь на лодке, по идее, это... Наверное. This is rather fun. Но пока все довольно легко. Вообще на изи что-то как-то. Brilliant. Классно. Я выиграл. Не думал, что это будет так легко. Ну, допустим. That's
You must have cheated, you... Oh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Зачем мне твое уважение? Вот именно. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Фиг его знает. А, надо к нему вернуться. Теперь классно, что я налетел. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Летать на метле, это ж круто. Это ж круто, это ж офигенно. Вместо того, чтобы ходить, летать, это ж круто. Еще бы на гиппогрифе летать было бы вообще шикарно. Мне будет даже интересно, что быстрее, гиппогриф или метла. Ну, типа, метлу можно улучшить, гиппогрифа теперь, типа, по идее, тоже можно, по идее, улучшить его навыки и тому подобное. Наверное. Hogsmeade, here I come. Привет, Хосмид, да. Oh, you're back. With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Надеюсь. How to address the issue of altitude? Так, погнали на занятия. По идее, сейчас же занятия, да? Себастьяна, награда — это новое заклинание, колдовское заклинание, магический рецепт и Эвенско. Профессор Уизли встретиться с Себастьяном. Давайте сначала выручай комнату. Тогда сделаем. Так, карта Хогвартса. Куда мне нужен-то? Вручай комната. Наверное, сюда. Нет, не сюда. Надо было выше. Ладно, бывает. 5 из 50. Алло. Чё так много?
Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Внутри Хогвартса. Не замка, а вот именно, да, вот так вот этого Хогвартса. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Вот это джентльмен. А разве это не то, что я думаю? What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Классно. Давайте. Фиг вам. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Splendid. Подожди. Где оно? Вот оно. Сюда, я думаю. Cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Revelio. Да. Where in Merlin's name is that elf? Фиг его знает. Тут записка. А, я ждал тебя целую... My old school bag. Похоже, это успех по учению куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Лунный камень. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin. Бедный рыцарь. Revelio. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Только что обидного так и не помню. Ну ладно. Ну это... Вот это классно.
How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Малого эльфа. Ох, фиг его знает. Арфа. What was that? Что это было? Хороший вопрос. Was that a golden snitch? Золотой снич? Нифига ты. Perhakia. Sum your wits and find out. Нельзя прицелиться. Печально. Так, подожди. Revelio. А, нет, все правильно. Все правильно. Так, господи, стул, уйди. Стул, без разницы. Уйди, кому говорю? Дай твою ж налево. Уйди. Levioso. Сейчас, по идее, нормально должно быть. Accio. Levioso. Ага, фиг там плавал. Да? Accio. Нет, не фиг там плавал. Levioso. А Revelio. зачем мне туда? Там что-то есть? Там сундук, что ли, какой-то? А, да, там сундук. Все очень хорошо. Accio. Levioso. Accio. Я теперь не уверен, что я смогу его забрать. Revelio. Да. А, они падают через какое-то время. Значит, и этот... Да блин! Да твою ж налево. Ты будешь падать? Accio. Надеюсь, ты будешь падать. Ты мне нужен, чтобы ты упал. А, или так? Не так. Наоборот. Я и Додик. Не нафиг все это не нужно, я понял. Levioso. Accio. Ой. Как тебя отодвинуть в другую сторону? А, вот. Levioso. Так, а ты иди сюда. Наверное, так, да? Да. Все. Revelio. Я справился со своей задачей. Я там что-то забыл, подожди. Каким образом я там что-то забыл? Как так-то? Revelio. А, подожди. Accio. А как мне его Levioso. забрать? Не понял еще. Accio. А. Levioso. Так. Так и надо было, походу.
Так. Так. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Типа мне нужно вот этот. Accio. Вот так вот. Revelio. Да. Ты куда? Accio. Ни сюда, ни совесть. Levioso. Accio. Accio. Вот. Revelio. Я понял. Подожди, а как тогда тебя забрать? Не понял. Там еще. Появляйтесь, блин, вовремя, конечно. Ладно, фиг с вами. Вообще не буду забирать, раз не хотите. А он эльф. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Нифига ж себе. Подожди, тогда здесь, получается, будет этот? Ну да. You've given yourself quite a canvas to work with. Офигенно. I look forward to seeing what you do with the space. Что с текстом? Ah, and it seems the room has... Что с текстом? Что произошло? А, во. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Спасибо, чтобы обнаружили вы скрытые магические свойства. I don't have anything for this at the moment.
You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Ага. Неплохо. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Вы весьма понятливы. Quite perceptive. Странно. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Классно. Наконец-то. А где? А, во. Странно. Ну ладно. Зелье. Мне этот нравится. А, его можно запихнуть куда хочешь, да, типа? Классно. Куда запихать? Давайте сюда запихаем. Поставим как-нибудь вот так. О! И этот. Вот, прям рядом еще тоже вот такую же. Вот так вот. А это что? Слава определения уже есть. Предметы на стены нафиг нужно. Ковры тоже нужны. Статуи. О, статую можно поставить. Мне она нравится. Так вот. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Не буду. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready. But again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Всё? Ну здесь 100% я знаю, что будет. Единственное, что у меня есть в данный момент. Классно.
Так, там какое-то зелье нужно было сделать. Так, этот у меня есть. Вот это зелье сделать надо было. Пока делается все, пока все это, можно поговорить. Ой, можно поговорить. Задание. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin У меня the их lesson. уже 100 штук. Подожди, а типа выручая комнату, тут еще есть типа куда этот собрать зелье? Типа я могу выйти за... Нет, астрономическая башня, не понял. А что можно разрушать еще в выручая комнате? Вруны, фу. Вы меня I обманули. have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Это то, что я уже сделал, типа? О. Ого. Домовых эльфов с хозяйкой. Ага. Так себе. Портрет медсестры и младенца. Ссорящие парочки. Одетого волшебника. Волшебника с магическим кристаллом. О, вот это прикольно. Хотя она уже, по-моему, тут есть. Ну да. Зачем она тогда? Зачем одни и те же картины ставить, правильно? Скучно. Сколько ковров ненужных. Стулья. Стульев нет. Есть один, точнее. Он скучный. Не тот стул, который я хочу. Вот. Вот так вот. Так вот. А, еще нужно? Чё ж вы мне не сказали-то? Так вот. На стены. Что на стены можно повесить? Зеркало со... Зеркало? Да. Доска для квиддича. Во. Это у меня нету. Ящик с цветами. Куда-нибудь. Допустим, сюда. Ну так уж и быть. Зеркальце. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Давай. Что еще сделать? Это ты называешь... Ладно, я промолчу. По идее, теперь все три заклинания у меня есть, да? Just aim your wand at any conjured item. Ну да. Form the altering spell to customize it.
Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Давайте такой. Benefit from a bit of ambiance. Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Посмотрим сейчас, как выглядеть будет. В принципе, неплохо. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Еще? Что-то? А это что? Это зачем? Что происходит? Типа увеличивается пространство? An even bigger space. How did that happen? Да, согласен. The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Нифига ж себе. Горень, готическая стена с альвоком. Наукообразная стена с альвоком. Я понял, ладно. Пусть будет такая. Офигеть, сколько теперь здесь места. Может, это то, что я находил, кстати, по поводу того, чтобы тебе больше места было. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? В другой раз. Actually, perhaps another time. Ясно. Чё? Дальше по заданию-то? Серьезно? Даже так? Выручай комната. 100% что-то нужно из выручай комнаты. Давайте вот это. Так, испытание. Задание.
руководство. А, я еще не получил награды. Их получить можно, а я не получил. Ну и пусть пока так лежат. Так будет лучше пока, да? Согласны? Ну, кроме вот этого. Это мне 100% нужно. Так. Подожди, в смысле? Ладно, допустим. Почему-то собрать можно, хотя побеждены не все. Ну ладно, допустим. Что-то есть в рабочей комнате. Инвентарь. Смотрим, что у нас есть. Тут ничего такого вообще нет, ничего. Но здесь понятно. Здесь все ясно. Серийная почта. Мне нужна помощь с доставкой. Я решил обратиться к вам. Рад сообщить, что моя сестра Елена направилась внезапно нападение Анны. Скверная история вышла, однако она не держит на нее зла. Азкабан предстал перед ней в новом свете. Неудивительно, что таких условиях она обезумела. Как я поняла... как я понял... В смысле? Вы отыскали призрака, когда рассказали ему Ване. Он пообещал помочь Лене, естественно, что мы можем для нее сделать. Эдди чертополох. Все, это Эдди, это мужчина. Я-то думаю, что за фигня. О, 4 ячейки в инвентарь. Шикарно. Ребят, 4 ячейки, плюс 4 ячейки. Это 24 снаряжения, может быть. 24, господи. Как это классно. Так, давайте сначала тогда пойдем дальше по ключевым заданиям. Ну, по главному заданию. Дальше можно будет выполнить эти задания. Особенно вот это. Это пульса нужно. Я, в принципе, все получил, то, что нужно. Можно, осталось это все применить вместе. Типа, это, как я понимаю. Типа вот так вот. И вот так. Excellent. Все. Все не навеселиться. Весельчак. Так. Лучше это пока буду держать. Получается, нам остается только подойти в зельеварение и научиться заклинанию. Но поскольку это будет дальше, чем идти сюда, то сначала мы сюда пойдем, а потом пойдем за заклинанием новым. Это будет лучше. Или хуже. Лучше. Over here. Сейчас все равно заклинание новому обучусь. Я надеюсь, Алхамора. Sebastian, it's been a while. It has. Дайте мне Алхамора. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Ну, давай, идем. There's a secret passage just here. It's well disguised. Криптовалюта. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft.
I used to play gobstones here all the time. With my sister. Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Не успеешь. Что бы за мной не гналось, ты не успеешь. You're getting it. Ready to actually try it out? Не то открыл. Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right.
I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Как много разговоров. When I head to Feldcroft, I'll send you a... Уходим из криптовалюты. Хватит с нас ее. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Где больше всего опыта получать? Естественно, выполнять сюжетное задание. Так, куда дальше-то идем? Дальше, естественно, идем сюда. К какому испытанию? Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Может быть, все возможно в этой жизни. Правильно? Правильно. Wingardium Leviosa. Это что за зелье? How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. Revelio. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Да легко.
Теперь ждать. Got it. Успел. Я молодец. Я красава. Нет, лохомора. Н, это же задание? Нет, не понимаю. Подождите. Нажимаю М. Должна открыться карта. Открыта. А на что открывается это задание? На L? Походу на L. Сейчас таланты. Я думаю подкопить таланты, чтобы потом посмотреть, что нужно, что не нужно. Раздобудьте ядовитие, испытать ее в деле, раздобудьте мандрагору, испытать ее против нескольких врагов. Я понял. Это не сейчас. Ядовитая фигня есть, а мандрагора нет. У меня денег на нее нет, по-моему, да? А где посмотреть деньги можно? Сколько у меня денег? Я ж не помню. А, 500. Хочу гипографа. Я много чего хочу. Duncan owes his reputation Я to плохой you. человек, что хочу так много. Сколько можно подниматься? Поднимаемся, 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 еще раз поднимаемся. Revelio. Загрузка. Опять загрузка. Опять загрузка. I was hoping to see... You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldridge Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Aura. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience. But you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died, so I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. И вот мы уже тут. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Да, Пивс, именно. To think it was beneath us all this time. Вот так вот. This looks promising. Естественно, любопытно. Это все звезды? A map. Это карта. There's Hogsmeade. Вот Hogsmeade, а тут And over here, the Forbidden Forest. And
Of course. Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Кто? Он про свою жену. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. So, it looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Ну да, это ж башня этого... Как его... Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Давайте изучим, короче, сейчас все заклинания, которые доступны, да, которые нам дают, прежде чем идти в Совью башню. Да. Ага. Так, сначала здесь. It's time you learned, Places, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation.
But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Так, получается, мне сейчас нужна выручай комната. О, ботанический сад. Ха-ха. Интересно, когда он появится? Собрать. Здорово. Я ничего из этого не могу сделать. Классно. Классно, здорово, круто, офигенно. Карта Хосмида. Чё, погнали тогда в Зельевари. По-другому никак. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Найдем в будущем, не переживай. Так. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Это, пожалуй, я придержу. Это 1000 по невидимости. 500. 1000 и 500. Козявки тролля. A wise decision. Thank you. Мертвеца. Что-то еще нужно было. Я не помню, что еще нужно. I hope to see you again. Farewell for now. Я помню, что козявки тролля нужны были бы. Карта Хогвартса. Возвращаемся, смотрим, что там еще нужно. Хотя быстро загружается, хоть что-то радует. Так, здесь нужен плод смоковицины, да, а здесь побег спорыша. Где это все взять? Я без понятия. Так что лучше тогда пойдем на другое задание, которое мы хотя бы выполнить можем, а то я без понятия, как это все делается. Так, здесь нужна мандрагора. Мандрагора можно купить в растениях. Растения находятся где? Карта Хосмида. По-моему, вот здесь вот можно купить, скорее всего, мандрагору. Семена-то там, получается, мы можем купить там. Значит, и мандрагора продается там. Так что пойдем посмотрим. I'm told that last Clement. Hello, be with you in a bit. Плод нашел. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Нашел. Удобрения, семена, водорослей. Я нашел все, кроме мандрагора. No one can say I don't keep a stacked shelf. Классно, здорово, офигенно. Карта мира. Дайте мне, пожалуйста. Возвращаемся обратно. Чё? Так, сколько будет стоить? Делайся. Пока. Дальше посмотрим, чё куда. Читательная. Подожди, мне нужна теплица. Imagine how inconvenient travel was before I invented blue pants. Revelio. Мое растение выросло. Можно его забрать? Я себе его заберу, пожалуй. В ручей комнате буду выращивать. У вас нет случайно мандрагора? Дайте мандрагору.
не то. Здесь нет того, что мне нужно. Мне нужна мандрагора. Здесь мандрагоры мне не найти, походу. Мне не просто денег на мандрагору нет. За это мне нужна мандрагора. Вот, там открыто. Там что-то собрать можно. Пойду все соберу. Скорее всего, это растения, которые, да, которые вот. Lumos. Темно. Типа он открыт, но там все еще что-то есть. Здорово. Revelio. Классно, не правда ли? А, ну да, я же лутал его, когда у меня ничего не было. А после этого он сказал, я не хочу больше лутаться. Иди попень. Ты меня облапошил, вот и я тебя облапошил. Правильно? И правильно. Акио. Вопрос в другом. Здесь есть мандрагора? Revelio. Который можно взять. А, это для посадки. Мне нужна мандрагора. Все остальное мне здесь нафиг не нужно. Ну, сундуки нужны, ладно. Я вру. Я понял. А где мандрагору тогда купить? Подожди. Она же где-то продается. Я уверен. Мандрагора считается ингредиентом? Мне вот интересно. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Нет, не считается. У него нет мандрагоры. I hope to see you again. А где я видел мандрагору? Я же помню, что я ее видел где-то. Скорее всего, тогда не в Хосмиде я ее видел. А, может здесь продается. Возможно, кстати. Правильно? А, кошечка. Возможно же, да? Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Нет, значит, это связано с птицами и тому подобное. И она откроется позже, не сейчас. Хорошо. Печально. Может, вот этот человек мне поможет. Ну, блин, кстати, картинка похожая. Скорее всего, здесь, да. Revelio. Больше похоже на то, что здесь мне помогут. Come on inside. Oh, Lumos. Let's have you leave here alive. Revelio. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place.
Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? But your things will be safe with me, till they're sold. Then you'll have to make do with money. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you. Зато теперь у меня мандрагора есть. Hogsmeade, here I come. Так, для этого задания у меня теперь все есть. Хорошо. Дальше. Для этого что мне нужно? Ага. Ну, просто летать, я понял. Значит, сейчас я пойду зелье доделывать в данный момент. Потому что, чтобы выполнить задание, нужно зелье выпить. Как раз таки зелье уже сделалось одно. Вот второе сделаем сейчас. Надо бы улучшить это как-нибудь. Надо будет это накопить денежку и улучшить, чтобы сразу несколько растений росло. Можно было бы поставить хорошие, кстати. Так, давай. Это мне не нужно. Это тоже, пожалуй, не нужно. Это тоже, это тоже, и это тоже. Все остальное более-менее, в принципе, неплохо. Будет готическим. Это же готический? Да. Готический. А здесь еще есть. Тоже готическое. Все готическое дело. Просто прикольно выглядит. Целых 5 растений сразу. Классно. Так, что для... это не задание. Сейчас найду кнопку заданий. Это опять не задание, это твари. Может это? Нет, может это? О, нашел. Раздобудьте и испытайте его в деле. Ну, давайте тогда сразу зелье испытаем. В принципе, что такого? Понятно. Значит, дальше можно пойти покататься на метле. В смысле аж сюда? Ты что делаешь там, мать? Зачем так? Ладно. Хорошо. Так.
Пока вроде не сложно. Четвертый. А пятый где? Пятый-то где? Алло. Пятый не вижу. Странно. А, вот пятый. Я же говорю, странно. Станция 9 и 3/4. Так, уже 2 вижу. Даже 3 из 5. 4 из 5. Так, хорошо. 5 из 5, все. Все нашел. Нет. И последний. Brilliant. Так, дальше. Сразу. А, может сюда тогда быстренько сбегать. Тогда сразу. Сразу вот так вот. Типа выполнить все испытания. А уж после этого, можно сказать... можно сказать, пойдем выполним, ну, изучим заклинание. Так будет получше, чем тупо делать одно, второе можно сразу выполнить все и пойти просто выполнить заклинание. Правильно? Правильно. Невидимая стена. Ух, все. Интересно, а как-нибудь сможем побыть, получается, за Хогвартсом? Вот что интересно. Изучить, типа, не Хогвартс. Это, я так понимаю, это все локации, это в пределах Хогвартса. Perfect. Target practice. Чё? Здесь кто-то есть? Здесь кто-то был. Ладно. Допустим. Не знаю. Давайте сюда. Не, давайте сюда. Чё мелочиться? Там наверняка больше всего врагов будет, чем в лагере бандитов. Правильно? Я, по крайней мере, надеюсь на это. Allow me to put you out of your misery. Protego! That's the best you can do, is it? It's you. Cost us our ransom. We had that Merlin woman till you showed. Case flapper. Assignment's all finished. You'll need to be quicker than that. Incendio! Rookwards don't know. Now you're just getting on my nerves. Confringo. Incendio! Expelliarmus. Expulso! Not my best work. Incendio! Pathetic. Perhaps you ought to give up. Was that meant? Incendio! Slippery.
Expelliarmus! Protego! Well done. Thought you had me there. Incendio! Incendio! Ah, so close. Accio! Expulsego! Levioso! This is a fast way to get... И... Incendio! Ладно, допустим. Incendio! Теперь можем пойти изучать заклинания. Это я позже тогда открою. On another adventure, are we? В смысле? Ускорить время, используя карту, нажав F. А. How wonderful to see you again. Здорово, да. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Wingardium Leviosa. Или Leviosa? А, типа теперь я могу куда хочу. Используйте В, QE, чтобы точнее до пятого поворота. Well done! Да. Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crepes out for you in the next room. Wingardium Leviosa! А, я могу мышкой, все. Забить тогда. Зачем показывать букву, если можно мышкой? Алло. Кто так делает? Так, Джей, задание. Мадам, Глациус, пойдем изучать. Это куда нам? Я зачем-то закрыл. А, это недалеко. А, это две вещи у меня не открыты, понятно. Бывает и такое, бывает и такое. Я там просто пока не был, вот и не открыл. Забавные парни. Я точно туда иду? А, да, точно.
Я уж думал, я не туда иду. How did you get on with those tasks? Уважаемая мадам Кугава, я рада, что вы займете должность инструктора полетной подготовки в Хогвартсе. Думаю, наша совместная работа в Хогвартсе будет не столь запоминающей, как то приключения в Гаване Йокогамы. Хотя, как знать, с нетерпением жду нашей встречи. Если у вас появятся вопросы, отправьте мне сову. С наилучшими пожеланиями, Матильда Уизли. А Коктовран, кстати. Ревелио. Ой, Коктовран. Это я читать не буду. Нафиг читать такое. Учу. Или позже прочитаю. Ну, Madam сейчас. Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Как горы. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Да, почему бы и нет? Glacius! There you go. Get in one quickly. Теперь можно бить одновременно и огнем, и этим. Отлично. Я так понимаю, все заклинания сюда не будут вмещаться, я должен буду выбирать, да? Печально. Империо. Круцо. Авада Кедавра. Так, теперь идемте. Он опять не то нажал. Вот. Давайте вот пойдем теперь за этим. Карта мира. Куда нам бежать? А куда идти? Куда идти-то? Куда идти? Не понял. Блин, вот я дебил. Я-то думаю, почему не выполнилось. А оказывается, я идиот. Такое тоже бывает. Но тогда у меня нет ничего опять для... О, ну ладно. Бывает в жизни огорчение. Значит, позже. Тогда пойдемте по заданию. Я думаю, вот последнее это задание, и потом на сегодня все. Хватит. Неплохо я подготовился. Я думал, это совья башня. Типа совушки. А это не она, оказывается. Бывает. Печально, не правда ли? А это случайно не башня, в которой Гарри признавался, целовался с чем-то? Или мне кажется. Мне кажется. Я вру. А, теперь понятно, что о каком замке он имел в виду. Главный мой герой. Мой парень. Моя счастливая звезда. До этого я был вообще без понятия, о чем вообще говорил. Seems a pleasant enough little place. Да, вот если бы еще врагов не было бы, вообще было бы классно. Бабочки. Опять бабочки. Revelio.
What are you up to now? We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Я уже, а почему ты до сих пор не Quickly now. Незаметно вы можете использовать на него Pitfamous Totalius. При этом слабые враги окончательно выйдут из строя, в то время как более сильные получат значительный урон. Классно. Наверное. Еще не знаю. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Ah. Well done. There must be something here. Ranrock said so. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Petrificus Totalus. Revelio. Any who oppose Ranrock will be eliminated. There must be something here. Ranrock said so. Somebody there? Hello? Тихонечко. Здесь никого нет. Все нормально. Вот именно. Кого здесь нет? Petrificus Totalus. Вот и все. Revelio. Petrificus Totalus. What was that? Revelio. Делов. Orders. Directly from Ranrock. Если еще связано с именем, именами, если надеюсь, что возможно, вы наконец правишь ключ, за в будущем для всех гоблинов. I will draw blood. Льется кровь. Taste goblin silver. Who do you think you are? Glacier. Incend. Confringo. Expelliarmus. I will make you. An utterly pitiful display. Protego. You are postponing the endeavor. Someone thinks they can outlaw me. Seems your heart isn't in this. Это должно было произойти, я так понимаю. Revelio. Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. Looks like we found the entrance. It's locked.
An unlocking charm. Very handy. Revelio. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Ушли. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Revelio. Uh-oh. 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 I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Revelio. Revelio. Опять сражаться. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Protego! Expelliarmus! Confringo! Glacius! Incendio! These look familiar. Accio!
Accio. Revelio. Accio. Oops. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Accio. The room changes when more statues. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Not making this easy on me. Revelio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Revelio. Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Все нормально. Цепочку. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Accio. Упс. Я понял. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. I'll never get used to these floors. Revelio.
Incendio. Incendio. Confringo. Glacius. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Protego. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Glacius. Protego. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Accio. 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 И когда это уже закончится? Все идет и идет испытание. Дали зельки. Revelio. Сейчас хардкорный босс будет, что ли? Сундук дают. Я же говорю, сейчас босс будет. Ой-ой-ой-ой. I like the look of this. Protego. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Glacius. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Protego. Incendio. Glacius. Incendio. Confringo. Glacius. Все? Ага. Тик там плавал, я понял.
оказывается, можно уничтожить. Серьезно? Glacius, Confringo, Expelliarmus. Не помогло. Expelliarmus, Confringo, Glacius. Incendio, Confringo, Glacius. Levioso, Depulso, Accio. Glacius, Confringo. Expelliarmus. Я не понимаю, как ее уничтожить-то. А, может быть, этот перехватить, типа. Да, возможно было. А как? Подожди. Confringo, Glacius, Expelliarmus, Incendio. Accio. Levioso, Accio. Expelliarmus, Confringo, Glacius. Accio. Confringo. Разве я 4 призывал? Protego. Confringo. Glacius. Incendio. Expelliarmus. А, я сразу несколько призываю. Confringo. Glacius. Да что ж такое-то? Я не понимаю, как ее уничтожить. Confringo. Glacius. Спасибо, ребятки. Без вас бы я бы не справился. What a relief. Подожди, это ж обратный путь. Это как пришел, да? Нифига ж себе. Another pensive. Давайте смотреть воспоминания, чё. Или это яйцо? Это яйцо, что ли, типа, дали? Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better.
I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of it. Ладно, давайте закругляться. Думаю, завтра еще дальше будем проходить, так что всем, как говорится, до свидания, хорошего вам дня и не унывайте. Всем пока.